We do encounter liver cirrhosis quite commonly in adults as well as in pediatric patients. But this child also had liver cirrhosis. But why is it rare? I would not say it is rare. I will say that this is one of its kind, never reported in world literature till date, as to my knowledge is limited. Now this child actually, he presented with a fecal fistula in the umbilicus at birth, and which closed spontaneously. But then thereafter he was having recurrent episodes of fever, and at the age of 3 years he was diagnosed a completely rare condition which was never reported before, and this condition was sigmoid biliary fistula. So to speak in simpler terms, it is a connection which develops between the large intestine, that is sigmoid colon, and bile duct, and because of this there is recurrent infection inside the liver, and this caused portal vein thrombosis inside the liver, and this led to cirrhosis. So a case of liver cirrhosis developing because of recurrent pyogenic cholangitis because of a sigmoid biliary fistula has never ever been reported before in world literature. મારું નામ ધીરેન ભરતભાઈ ખિલોસિયા છે અને હું પેશન્ટ રિધમના પપ્પા. હું બિંદિયા ધીરેનભાઈ ખિલોસિયા રિધમની મધર છું. એકચ્યુઅલી એ બોર્ન થયો તો નથો ત્યારે જ અમુક ઇસ્યુ હતા, એને બોર્નની ટાઈમે એને ડ્યુટીમાંથી ટોયલેટ નીકળતું હતું અને એ અમુક સમયે ત્યારે ઓપરેશનનું ડિસિઝન બી લીધેલું હતું અને ત્યારે અચાનક એની જાતે કુદરતની આ રીતે બંધ થઈ ગયું હતું. એટલે અમને લોકોને એમ કે હેપી છે આ રીતે કોઈ પ્રોબ્લેમ, પણ એ વસ્તુ અંદરથી ઇન્ટરનલી આ રીતે લીવર અને આંતરડા જોડે કનેક્ટ થઈ ગયા છે અને એ ઇસ્યુનો પ્રોબ્લેમ અમને 2.5 વર્ષ 3 વર્ષ રહીને ખ્યાલ આવ્યો ડૉક્ટરોનો કહેવાથી કે આ રીતે જોઈન્ટ છે. પણ એ સમયની અંદર લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું એ ખૂબ જ અઘરી સર્જરી થઈ આજથી 10 વર્ષ પહેલાં, અને એ પોસિબલ આ કન્ડિશનમાં 3 વર્ષના છોકરા હતું. તો ત્યારે સુરતના ડૉક્ટર હતા, એ લોકોએ ડિસિઝન એવું લીધું હતું લીવર બાકીનો જે ખરાબ થઈ ગયા કટ કરીને બાકીનું લીવર રાખીને આપણે ચલાવી કે મોટો થઈએ ત્યારે કોઈ ડિસિઝન નવી ટેકનોલોજી અંદર ત્યારે લેશું. પણ જે મોટો થઈને આગળ જવું જોઈએ એની જગ્યાએ આજે 12 વર્ષનો થઈ ગયો, પણ દર 6 મહિના અમારે એડમિટ કરવાનું, એન્ડોસ્કોપી કરવાની, આ તે અમુક ટ્રીટમેન્ટ આવી તે પેલો કરીને બધું કર્યા કરતા હતા. પણ જે પ્રોપરલી આવી રીતે જે છોકરો આવી તે હેલ્થી, આ જે બાળક નોર્મલી ફરી એ રીતે ફરી શક્યો નથી. 12 વર્ષ એ અમુક હોસ્પિટલાઇઝ ને આ તે એ રીતનું જાય છે. ઉલટીઓ બી થતી હતી લોહીની અને ઝાડા બી થતા હતા, એ બંધ થયું. પણ પછી હમણાં કોઈ વસ્તુ બહારની ખાઈ કે રમત પોતાની છોકરો કરવો જોઈએ, નોર્મલી લાઈફ જીવી જ નથી જીવવાનું એના જેવું. મા માટે તો કોઈ બી એક મા હોય એને તો દર્દજનક જ કહેવાય કે ભાઈ એનું બાળક આવી રીતે આમનામ આટલા વર્ષથી આમનામ મતલબ દર્દથી જ રહેતું હોય એમ. લીવર એનું ખરાબ જ થઈ ગયું હતું, તો કાકડી કે કઈ બી વસ્તુ સુકાઈ જાય, સંકોચાઈ જાય તો એનો પછી આગળનો કોઈ રસ્તો નથી. પણ એ જ્યારે સંકોચાઈને ખરાબ થઈ જાય તો તેની નસો આવે તેની જોડે બ્રેક થતી હોય કે બ્લોક થતી હોય, એ પાછી બીજે ઠેકાણે કનેક્ટ કરીને ચાલતું હતું. સુરતમાં ઘણી ઠેકાણે ડૉક્ટરોને અમે બતાવતા રહેતા ત્યાં ટ્રીટમેન્ટની એ લોકોની ઘણી ચાલ્યા કરતી હતી. 3 મહિનાથી એને તાવ, 15 દિવસથી ડૉક્ટર વેન પકડીને બી થાકી ગયા હતા, વેન બી આની પકડાય નહીં. અને તે છતાં ડૉક્ટર અમે લોકો કે આની નથી ખરેખર થાય કે આની વેન બી અમારાથી કે નથી, દવા કઈ આપી. શેલ્બી હોસ્પિટલ મારા ઘરથી અમુક અંતરે જ છે, અને દિવાકર સર આવે છે એવું મને આ રીતે પેલું એ લોકોનું દર અઠવાડિયે પેલું હોય છે એની અંદર કાગળ આવે છે ને પેલું ન્યૂઝની અંદર. એકચ્યુઅલીમાં અમને ત્યારે મળ્યું ને તો અમને એવું વિચાર આવ્યો કે સર પાસે એક વખત આપણે મુલાકાત લઈએ એમ, ખાલી જનરલી કે આપણે એડવાઇસ તો લઈએ કે શું આપણે આટલો ટાઈમથી કોઈની એડવાઇસ લીધી નથી એમ. So when I saw the reports, I found that his liver was cirrhotic. He was having repeated built-up of fluid inside the abdomen, and that fluid used to get infected, which in medical terminology we call spontaneous bacterial peritonitis. And he was again having fever every 15 days or so, and used to get admitted in the hospital, get antibiotics and discharged. So when I went through the reports, I found that the only possible solution for this condition could be a liver transplant, and I offered to them. To my surprise, despite regular follow-ups, this family has not been offered an option of transplant. So probably because the treating physicians were scared because of a surgery which was already done in the same place where the transplant was going to happen. So the surgery, if the transplant had to be done, it was going to be very difficult. It required meticulous planning,
and a lot of risks involved, and the prognosis also could be questionable. So that's why probably they had not been offered an option of transplant. And I went ahead and told them that if we have to save this child, we need to go ahead with transplant. એક શોર્ટ ટાઈમમાં આટલું બધું એરેન્જ કરવું, અમે કંઈ એટલા બધા રીચ બી નથી કે ચલો આપણે પૈસાનું બી અત્યારે સેટલ થાય એવું બી. પણ સરે કીધું કે નહીં, થઈ જશે બધું. તો એટલે થોડુંક થયું કે વાંધો નહીં, કે સરે આટલો સપોર્ટ કર્યો છે પહેલેથી જ, એટલે વાંધો નહીં. પણ ત્યારે થોડીક કન્ફ્યુઝ થતું કે કરું કે ના કરું, પણ આગળ કોઈ એવો ઓપ્શન જ નહોતો કે બીજું કોઈ કે ચલો નહીં થાય, એમ કરવું જ પડે. એમ આટલું બાળક પીડાતું હોય કે આ રીતનું બિચારાને આપ્યું ને આવી રીતે આપ્યું, એમ થાય જ કોઈ બી ને. You see, a surgeon becomes confident when A, he has got an experience in performing such surgeries, and B, if he has worked in such a unit where he has seen such patients getting operated and going home. So that probably gave me the confidence to go ahead with the surgery. We had already operated a 1.5-year-old child in Gujarat, state of Gujarat, who is the youngest recipient of liver transplant as of now in the state of Gujarat. So we had that confidence. We had a good team of surgeons, of anesthetists, intensivists, who had intensive experience in managing small kids post-surgery. And probably those were the reasons which gave me confidence to go ahead and do this surgery. When I say that there is no risk involved in the donor surgery, it would always be an understatement, because we have to understand that any surgery, whether major or minor, always entails a small amount or significant amount of risk to the patient who is getting operated. And donor surgery is a major surgery. So although we know the fact that the liver that we take out from the donor regenerates, and that reduces the risk in the donor, still there is always a risk of approximately 0.2 to 0.5% to the donor, which is generally in the early post-operative period. Later on, as the time progresses, there is no risk to the donor, and the donor can live a normal, healthy life, and the donor does not have to be on any long-term medications or follow-up after surgery. દરેક નાનામાં નાની સર્જરી હોય તો એની અંદર રિસ્ક ફેક્ટર તો દરેકના હોય જ છે. એની અંદર સર્જરી નાની હોય કે મોટી હોય. જ્યારે સરે એવું કીધેલું તો આના 90%, જ્યારે આની અંદર 98% એની તમારી પત્નીને કે એના મમ્મીને એને કોઈ વધારે ઇસ્યુ નથી. હા, અમુક પોતાનું જે લીવર આપે છે એ પહેલાંનો સમય હતો કે એની અંદર પણ આજની ટેકનોલોજી હાલના પ્રમાણે જે એનો એક્સપિરિયન્સ છે એના પ્રમાણે કે 98% એને કોઈ પ્રોબ્લેમ ભવિષ્યમાં કંઈ આવવાના બી નથી, કંઈ થતા બી નથી. Difficulty in a way that we are going to encounter lot of adhesions inside the abdomen when we open the abdomen, because we were going to operate at the same place where a previous surgery was conducted. Also, there was a portal cavernoma, so we anticipated a possible risk of probably not getting a good portal vein to perfuse the new liver. So these were the risks that I had, the thoughts that were going on in my mind. To compound that, we anticipated lot of intestinal adhesions during surgery. So, but we knew that how we had to come out of all these things. We had plan B and even plan C in our mind when we went ahead for the surgery. લીવર ડોનેશન મેં જ આપી, એના વધારે મેં જ. અને ડિસિઝન એકચ્યુઅલી મારા મમ્મી પપ્પાને બી પૂછ્યું હતું, અને બીજું એમને બી મેં મારા હસબન્ડને બી પૂછેલું હતું, એટલે એમને બી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એટલે કોઈ વાંધો નહોતો. રિપોર્ટ ટોટલી જો મેચ આવે તો તમારી કે વાંધો નથી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એની અંદર બ્લડ ગ્રુપ હોય છે કે બ્લડ ગ્રુપ બંનેનું, મારે એનું અને છોકરાનું બ્લડ ગ્રુપ બંનેનું સેમ હતું. ઓપરેશન થિયેટરમાં પહેલાં મને લઈ ગયા હતા, પછી રિધમને લઈ ગયા હતા. ગભરાટ તો થતી હતી કે શું થશે શું નહીં, પણ પછી કાંઈ વાંધો નહીં. પછી અંદર ગયા પછી વાંધો નહોતો આવ્યો, ત્યાંનો સ્ટાફ ને બધો બી સારો છે, એટલે વાંધો નહોતો આવ્યો. 22 કલાક એમને ખડે પગે કે એને સર્જરી કરી, એમની જે આખી ટીમ છે ને એનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે આની અંદર કે 22 કલાક સુધી હું નોકરી કે કામ ધંધો મારાથી નથી થઈ શકતો. Generally a transplant takes around 10 to 12 hours, but in this case there were a few problems that we had anticipated and we found during the surgery. So one was, since he was a child, he was a pediatric patient, so we had to be very careful about the blood loss, because pediatric patients do not have enough reserve in their body. If they suffer a massive blood loss during surgery,
they may suddenly crash, they may go into hypotension, they may go into something called DIC, and they may never come back from the surgical insult that happens during the operation. The second thing was, as I said, there were a lot of adhesions inside the abdomen. As soon as we opened the abdomen, it took about 4 hours to reach the native liver, because all the organs, surrounding organs, the stomach, the colon, the small intestine, they went up and they were stuck with the liver, and it was very difficult to separate those organs from the liver. Also, we found a large hematoma inside the transverse mesocolon. Transverse mesocolon is the layer of peritoneum which supplies blood to the transverse colon, which is the large intestine. So with all these factors going on during the surgery, and plus we were deliberately slow while operating this case, because we did not want to afflict another injury to the patient, or to succumb the patient to a massive hemorrhage. So that's why the surgery took around 22 hours, and still we were happy that we could bring the patient out in a stable hemodynamic condition. પેટમાં બહુ દર્દ થતો હતો કે હવે મારે કરાવવું નથી, બધું આ બધું મારાથી જોવાતું નહીં, બહુ દુખે છે. સ્ટ્રોંગ એજની ચીજ જ હતી કે મારે હાજુ થવાનું છે. એને પહેલેથી મેન્ટાલિટી અમે લોકો બી એટલો ડેવલપ કરેલી હતી કે કોઈ દિવસ લાઈફમાં હારવાનું નહીં, ગમે ત્યાં હોય. વાઇફનો બર્થડે હતો તે દિવસે જ એની સર્જરીનો ડેટ આવી, એનો બર્થડે, અને એને લીવર એનો ગિફ્ટમાં એના છોકરાને આપ્યું. મારે ટ્વિન્સ બાળકો હતા. જે હેલ્થી હતો એ પ્રી મેચ્યોરની અંદર એ એક્સપાયર થઈ ગયો. હવે મારી પાસે જે વધ્યું છે આ જ છે, અને એના આટલું થઈને અમે લોકો જ્યારે 3 વર્ષનો આ છોકરો હેરાન થતો હતો, ત્યારે અમે લોકોએ ડિસિઝન નેક્સ્ટ બાળક માટેનું બી પ્લાનિંગ અમે લોકો હતું. તો ત્યારે અમે લોકોએ ના પડી કે ના, કાલ સવારે અમને લોકોની જિંદગીમાં અમે એવું વિચારશું કે મેન્ટાલિટી કે આપણે હેલ્થીની રાખવા, આની અંદર હું એક ટાઈમે ખર્ચો કરતાં પહેલાં હું અચકાઈશ, તો એ વસ્તુ આ રીતે નથી કરી. એના માટે અમે લોકોએ બીજું બાળક બી આ રીતે નથી કર્યું, કે એના અમે લોકો ના, જ્યાં સુધી મારી પાસે એક જ ઓપ્શન છે ને, તો એની માટે 100% લડવાની તાકાત રાખીશ. The recovery period, the initial 3 months to 4 months are always going to be challenging after any transplant, and this being a pediatric transplant, it poses new challenges. One of the important challenges is because he was so much undernourished because of long-standing liver cirrhosis and long-standing recurrent infection that was cholangitis which he was having, and spontaneous bacterial peritonitis he was having. He had lost a lot of muscle mass, he has lost a lot of calories, protein, and this is going to take some time to replenish, to supplement all the deficits that he has encountered in last few years of pre-transplant period. So that's going to be a major challenge to bring him. I mean, he lost around 8 kg of weight after surgery, and now he is again on regain period. He is gaining weight every week, 1 kg weight. So that is one of the challenges. Second, maintaining the immunosuppression, because since they are pediatric patients, the immunosuppression level can be sometimes challenging in initial 3 to 6 months, and all these medicines can have serious side effects. In fact, we have found convulsions, seizures, and nephrotoxicity, I mean the damage to the kidneys in the pediatric patients. So we have to maintain a very delicate balance and run on a thin thread while maintaining the immunosuppression, nutrition, as well as prevent him from secondary infections. Once this period of 3 to 6 months passes off, then the things would become more easy to manage, and he will be able to live a normal life. He will be able to go to school, he will be able to take part in sports and live a life as a normal kid, a normal child should live. મને તો સરે કીધું છે 3 મહિના સુધી મતલબ તમે જીમ કે આ તે ના કરી શકો, બાકી તો 3 મહિના પછી તમારા ઓપરેશનના 3 મહિના પછી બધું તમે કે 10 કિલોથી ઉપર ગાડીને કિક નહીં મારી શકે, પેટ ઉપર જોર આવે એ રીતનું એને કોઈ બાકી 3 મહિના પછી તો તમે બધું કરી શકશો. ઓલમોસ્ટ રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ એ કમ્પ્લીટ જીવી શકશે, એને કોઈ વાંધો નથી. રિધમને 1 વર્ષ મતલબ ધ્યાન રાખવાનું, મતલબ બહાર પબ્લિક પ્લેસમાં કે થિયેટરમાં કે એવી રીતે નહીં જવાનું. બાકી હા તમે એને બારે બાઇક ઉપર કેમ તમે એને ફરવા લઈ જઈ શકશો. એ વર્ષ પછી આવી હતી એ એની સરના કહેવા પ્રમાણે, અને બીજું અમે જે જોઈએ છે 1 મહિના રિઝલ્ટ,
કે એની પોતાની લાઈફ જે છે ને Normal એ થઈ જશે. જન્મો તો ત્યારે નથી જીવો 12 વર્ષ, પણ હવે એની હવે લાઈફ જીવી આગળ શકશે. જીવી શકશે કે આ મારી જિંદગી છે, કે આ બધાની હું જિંદગી હોય છે એ એનો અનુભવ કરશે. એ અનુભવ એ એના કરી માટે શકશે. મોટી સાચી વસ્તુ. વાત છે. બીજું કે દિવાકર સરને મારે એક જ મેસેજ, મેં તમને આગળ બી એક વખત કીધું કે ભગવાન ખાલી ઉપર નથી હા. હોતા, એ કદાચ ક્યારે કયા રૂપમાં સામે આવીને અમને બી તમને સામે આપે આવ્યા છે, સાચી એ વાત એક છે. મોટી વસ્તુ છે. અને ક્યારે એ સમયે સામે આવીને અમને લોકોને દર્શાવી દે. અને જેવો પહેલી વસ્તુ કે કોઈ કેવું અને કરવું એમાં બહુ મોટો ફરક હોય છે. જે સરે આ રીતે 90% કીધો હતો એ અમને લોકો 99 નહીં 100% અમને લોકોને પ્રૂવ કરીને અમારી સામે જે રિઝલ્ટ મૂક્યો છે, અનબિલીવેબલ. અને બીજું કે સર્જરી કરવી અને મેન્ટાલિટી સપોર્ટ કરો ને, એ બી એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. ખાલી સર્જરી કરવી નથી. તમે અહીંયા બેઠા છો, હું તમને કહું ના તમારો છોકરો અહીંયા થઈ જશે, એ મેન્ટાલિટી સપોર્ટ એક મોટા વ્યક્તિ તરીકેનો આપવો, એ એક એમનો બહુ મોટો છે. The family, right from the first day when I explained to the transplant, they were ready. They did not have many questions. They were ready. They had full faith in me. And despite after that, when I explained the complications, the risks associated with the surgery, they did not again ask another question, and they went ahead with the surgery with full faith. After surgery also, post-surgery recovery was quite challenging. The boy had to live here for a long time. They did not have enough money to finance the surgery, and the hospital also went out of the way and helped financially. They gave a discount in the surgery before the surgery itself because we wanted to save the child. So with this support of the hospital and with the strong family support and that determination which was there in the parents that we want to save our son anyhow, so that probably helped us in reaching this day when yes, we can say confidently that rhythm is going to be okay.